Hello, my viewer. This is Health Now Show, your health friend. With me, Jane Kariuki. I am a counseling psychologist. Today, we are very excited. And personally, I'm very excited because of the topic that we are coming to bring to you today. But before I do that, I would like to welcome all our viewers who are in different places in Kenya. We have viewers in Kisumu Dala. We have viewers in Meru, Muga. We have viewers in Nyeri, Murega, Ado, Aito. And we have viewers in Nairobi, Kiambu, Habari Zenu. How are you? We are happy to host you today. And I believe that we are going to learn something because the objective of this show is to educate you, is to sensitize you, is to create awareness. And we believe that we'll be able to do that so that at the end of the day, we are healthy, we live healthier lives, happier lives, and better quality lives. And that is all why we are here. That is the reason we host this show. Today, our topic is something that is close to my heart, very close to my heart. And the topic for the day is diabetes. We hear a lot about diabetes. So-and-so has diabetes. The child has diabetes. A neighbor has a diabetes. This and this happened to this person because of diabetes. And we are going to venture into it today. And I believe by the end of this episode, we are all going to learn. And that is why we are here. PrayerCaveTV, Health Now Show, we are here for you. To take us through today, I have a nutritionist. Somebody I know, somebody I've interacted with for quite a while. But today, she's here, not necessarily as my friend, but here to educate us, to share information with us. And I'm going to allow her to introduce herself to us, and then we'll continue from there. Karibu, Lydia. Thank you. Yes. Kindly introduce yourself. Thank you. My name is Lydia Wanjiro Musyoka. I'm born again. I am a nutritionist by profession. I work in Ruiru Sub-County Hospital. And that is where I've been practicing for a duration of around 9 years now. Yes. Oh, thank you so much, and you're welcome. Thank you. So that we can venture into this very, very important topic in our lives. Because sometimes we eat, but we don't know whether we are eating right. Yes. Sometimes, we drink, we don't know whether we are drinking the right things. Yes. So, and that's why I said I'm very excited today to host you so that you can guide us. So that where we have not been doing it right, we can do it right. Yes. And so I want us to start where it all begins. What is diabetes? Thank you very much. Nitaongea na kwa Kiswahili. Diabetes ni ugonjwa ambao huwa inakuja kwa mwili ya mwanadamu kwa sababu amekosa insulin ya kutosha ndani ya mwili. Insulin inatengenezwa na kiungo tunakiita pancreas kwa Kiingereza. Ile insulin ndio inatoa insulin, ile kiungo ambao kinaitwa pancreas ndio kinatoa insulin, nayo ina make sure ina stabilize the sugar that you eat. So without the pancreas ama without hiyo kiungo ya pancreas huwezi kuwa una stabilize your sugars. So what happened? Ni vizuri sana wakati wote to make sure your lifestyle is well taken care of. We'll come to that. We'll come to breaking it down. So are there types? Are there different types of? Yes. Yeah. Tuko na 4 types of diabetes. Ya kwanza ni ile tunaita na Kiingereza juvenile. Ama type 1 diabetes. Type 1 diabetes huwa ni ya watoto wadogo kati ya
mtoto kuzaliwa mpaka around 24 years. Type ya pili ni ile tunaita ni ya adult ambao iko na tunaita type 2 diabetes. The third one ni gestation diabetes. Hiyo nayo ni ya wamama wakiwa wajawazito, inachipuka wakati ako mjamzito, na wakati mwingine anaweza jifungua na ile diabetes iishe. Akijifungua mtoto, ile diabetes pia inaondoka. Kwa hivyo hiyo ni the third one, that is gestation diabetes. The fourth one ni the prediabetes Prediabetes ni ile yes umepimwa sukari lakini iko juu kiwango ya kuwa lakini haijafikisha kiwango ile tunaweza sema huyu mtu ako na diabetes. Hiyo ni kumaanisha kuna ile level ambayo ya sukari ukiwa na diabetes tunasema huyu mtu ako na diabetes. Na hiyo wakati hauna diabetes huwa tunasema hivi, ikiwa hujawahi gonjeka diabetes it is from 3.5 to 5.5 ikiwa hujawahi gonjeka diabetes. Lakini ikiwa umegonjeka diabetes fasting sugar yako inapaswa kukua 6.1 to around 8.5. What does fasting sugar mean? Sorry. Fasting sugar ni kumaanisha ulikula jana usiku then ukaamka asubuhi hujakula kitu then unafanya fasting sugar. You taste? You taste. Okay. Yes. Una test. Unatoa damu, unapima, unajua inakuwa kiwango gani. Hiyo without kukula chakula inapaswa kukua 6.1 mpaka ikienda chini sana ni 4. Okay. Haifai kupita 4. 6.1 to 4. Hiyo ndio tunaita fasting sugar. Okay. Kuna hii ingine tunaita nayo random sugar. Random sugar ni ile uliamka asubuhi ukakula breakfast after 2 hours ukatake your sugar inapaswa kukua nayo from 8.5 kuteremka mpaka 4. Ikiteremka isikue chini ya 4. Because you had eaten something. Yes, okay. you have eaten something. Yeah. So it's supposed to be in between 8.5 to around 6. Hata ikiwa above 6.1 hiyo iko normal bado tunaita the normal. So for the normal sugar for diabetes it is supposed to be 6.1 to up to 4. Okay. Because it's not supposed kuteremuka ifike more than 4. Okay. Less than 4 that is. Yes. Yes. We'll come to that to know if it goes below. Ikiteremuka below 4, what happens? Yes. Okay. So we prefer the sugar to be above more than when it's below. Yes. When it's above, even if it's over 30, we can talk, we can communicate. Okay. But when it's below 4, that is where unakuta mtu ameenda into coma. You can't speak, so we don't know where the problem is. Okay. Yes. Okay. So low sugar is very bad. Very bad. But high can be better. You can speak and tell us what you are feeling. Okay. Yes. All right. Now, Daktari, let me just call you Daktari. Just unpack now for the adults. What is this now? What are some of the symptoms that we can see in adults if we are looking at specifically adults? Yeah. Okay. In adults, ya kwanza kunakuwa na kiu ambao si ya kawaida. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kiu ambao si ya kawaida, unakunywa maji, bado unasikia throat yako bado iko imekauka, unachukua another one unaendelea kukunywa. Ni ile ya kukunywa kwa haraka. Tutaongea mambo ya maji baadaye. Lakini sasa unasikia kiu unakunywa unaendelea kukunywa maji. Hiyo ni excessive thirst. Ya pili ni kukonjoa kwa
every 5 minutes unataka kwenda msarani because unataka kuurinate frequency. Okay. Yes. Is it about the water that you are taking? No. Just like that? Yes. Okay. Especially at night, unaenda msarani for more than 4-5 times. What? Yes. That is another one. The third one, kuna losing weight. Okay. Okay. You lose a lot of weight mpaka watu wana notice you are losing weight. The fourth one, unakuta mtu ana njaa ambao si ya kawaida. Njaa ambao kila wakati unaona si njaa ile ya kawaida, unasikia hata kama unaweza anguka. Yes. Na the fifth one, unaona visions, uwezi ona vizuri because sukari yako imeenda beyond vile inapaswa kukua. So those are the signs ambao most of the time ukikuja kwa hospitali ukiwa na more than 2, yani 1 or 2, either you are urinating frequency ama una excessive dust, tunakuweka kwa kipimo ya kuangaliwa sukari. Yes. Wow. So those are some of the symptoms that we get to. Lydia, yes. Let me ask this. Do people know about diabetes? You know, in our communities, do we know about diabetes? The community, not that they don't know about the diabetes, wanajua. Kile wanafanya, they are just ignoring. Wengine wanasema ni kitu unapimwa. For example, we do test people. Yes, amewekwa kwa medication, lakini after 1 week, ana decide now nimekunywa for 1 week pengine, instead ya kurudi kwa daktari for review, anasema nimepona. Wengine pia wanaamini it's a curse. Oh. Yes. Na wengine wanaamini ni kitu ya muda. Okay. Of which nataka kuambia my audience. Ya probably you can just look into the camera. Ya kwamba, when the pancreas fail, ama inakosa kutoa insulin, hakuna wakati diabetes inaisha kwa mwili. Wengine hata wanasema nimeenda nikaombewa, nimepona. Okay. Na wamesema nimeombewa na imepona. Lakini kiungo kile kinaitwa pancreas ikiwa hakitoi insulin. Kumbuka ya kwamba pancreas ndio inatoa insulin ili iweze kustabilize sugar zako zile unakula. So ikiwa haitoi, that means hakuna wakati lazima unahitaji tembe ama insulin itself ya kundunga ili uweze kustabilize your sugar. Okay. Okay. Lakini without that, jua you are risking yourself ama unaji-expose kwa mambo ingine kubwa, because the moment sukari itakuwa nyingi ndani ya mwili yako, ita create other complications ambao zile zinaleta madhara kuliko sukari itself. Yes. You talked about pre-diabetes. Yes. And it's like before you get to the level, the 4 and above. So that pre-diabetes, and probably many people are in that level. Pre-diabetes, unaweza manage na even diet. Okay. Okay. As long as utafuatilia diet vizuri, you'll be able to manage pre-diabetes. Lakini the moment inaanza kupita from 6, ukiona inapita from 6, now we manage with medication and diet. Lakini generally diet, it's very very important kwa watu wale wako na diabetes. Okay. Yes. We'll take a short break. Yes. But when we return, you're going to tell us, I heard you talk about eating the sugars. So you'll tell us what are these sugars that you'll be
we are eating, so that now you can tell us how do we need to eat the sugar so that our levels of the sugar in our bodies is what you want us to have. Yes. That is that after the break. Our viewer, just after the break. Welcome back, my viewer. Before the break, I had asked Lydia, what are these sugars that we are talking about, that she's telling us that we eat or we take into our bodies? Lydia, what are these sugars that you are telling us? Okay. Wakati tunakula chakula, chakula zetu mara nyingi tunazitoa. Ukitaka kula chakula, unakimbilia ile tunaita ni ya mfuko. Ugali ni ya mfuko. Mchele white. Spaghetti sababu ni unaipika kwa haraka ili uondoke wewe uende zako. So hapo ndio sukari inakuwa nyingi ndani ya mwili. Na sana sana hiyo ndio tunaita lifestyle. Watu wengi wamekopi the lifestyle. Ikiwa ni mikate ni white. So ukiangalia ndani ya zile chakula ambao tunazikula, tunasema they are fully refined. Na wakati chakula imekuwa refined, inakuwa digested kwa mwili yako kwa haraka sana. Na ikikuwa digested haraka sana, unasikia njaa tena, unataka kukula kitu ingine. That's why unaona hata watu wakikula kama, wakati wanakula kama bread, anataka kukula 4 to 6 pieces. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mahali inaenda, hakuna mahali inashikilia. So huwa tuna advise watu wanatumia chakula ambao iko na complex carbohydrates. Okay. Especially those are the main meals zile tunakuwa nazo. Ya kwanza complex carbohydrates ni unga ya ugali ya kusiaga. Unachukua mahindi, unaenda kwa kisiagi, unaisiaga, then bila kutoa maganda, mahindi yote, then unaipika. Ikiwa vile vile. I see sometimes, Lydia, hata tukienda kwa hiyo kisiagi, if I call it like that, when we go to the portion meal, we still say, I want number one. Number one. I want it to be white. Yes. What is the danger in that? The moment umetoa ile maganda, the fiber itself already umeziondoa. That means umeipea mwili yako nafasi ya kusiaga ile ugali. So generally for the adults, huwa tunaambia wanapima chakula yao, especially for the diabetes, wanapima ugali yao na mkono yake. So mkono yako ni ngumi yako. Ngumi yako ndio ugali yako. Kulingana na size ya mwili yako. Itanitosha? Yes. Hiyo ya whole grain itakutosha. Lakini ukikula refined, haitatosha. So kila mtu ni ngumi yake inatoshananga. Vile yako mwili yake inatoshana hivyo. Kwa hivyo ngumi yako ndio carbohydrate yako ile unapaswa kukula. Then whether ni ugali iko na complex carbohydrates ama iko na fiber ya kutosha, kuna ndizi. Ndizi generally hata ukiponda chakula na ndizi inashikana kuliko ile tunafanya na viazi. Kuna ndoma. Ndoma pia ni carbohydrate ambao imeshikana. It can be a meal. Yes. Kuna cassava. Okay. Na kuna chapati ya brown. Lakini si chapati ya brown in quote. Kuna zingine in quote. Unga yes, lakini unaambiwa ni a whole meal. Yes. Yeah. Ni brown lakini si brown. So ni vizuri kuangalia the whole grain. Ile iko na whole grain, ngano yenyewe. Okay. So wakati unakula ile chakula, hata ukiangalia kutoka kitambo wakati tulikuwa tukiwa watoto wadogo, ile chakula ambao ni ya kusiaga, unga ya kusiaga
ilikuwa inapikwa na mungegawiwa wote na mnatosheka. Hata ukiwekewa kanatoshana aje, unashiba. Lakini majority of the people wale nimeinteract na wao kwa ile muda nimekuwa in the service, unakuta wanasema ya kwamba yani ile ugali ikifika kwa tumbo haisiagiki. Inakaa. Ati inakaa. So hata sana sana watoto wale tunalea saa hii unakuta anasema yeye hataki kula ile ugali kwa sababu anasikia kama isiagiki ikifika kwa tumbo. Na hiyo ndio sababu tunasema hiyo ambao wanasema isiagiki ndio inapaswa kuingia kukuliwa ili it take long to be digested, and then after duration you will take at least 4-5 hours without eating. Yes. Okay. Yes. We will get to that even more as we go along. But I want us to look at what are some of the contributing factors to this state of diabetes to us. Yes, kindly. Okay. Yeah. Contributing factor moja ya kwanza ni lifestyle. Okay. Lifestyle imekuwa ya kawaida kwa watu wengi kutumia vitu ambao hasifai. Okay. Nimeingia kwa nyumba, ni kile ninakutana nayo, kitu ya kwanza, for example niko kazi, natoka nje, nanunua chips na kula, na soda na kula. And I'm satisfied. So nikifika nyumbani, hapo ni mafuta na carbohydrate. Na then nimekunywa soda ambao iko carbonated na sugar, pia iko na a lot of sugar. So after kukunywa ile soda na kukula ile chips, by the time meal inafika, sitaweza kukula chakula. Another thing unakuta, mtu ameenda, anachukua, for example, spaghetti, umeenda ndio umekula, inawekwa pengine vegetable na wengine hata wanaichemusha, idomil. Idomil. Siku hizi hata nimerealize hata watoto wadogo wanapewa, ndio ni kama chakula. So, idomil anakula na ndio chakula. So that is refined carbohydrates na ndio amekula. So hizo lifestyles, nyama, unakuta watu wanaenda wanakula nyama, a lot of meat. Na wakati unakula nyama inakuwa ikiingia ndani ya mwili yako, mwili inachukua the amount ile inapaswa kuchukua. Then hiyo ingine inastore ndani ya mwili yako kama mafuta. Yes. Nyama na any animal proteins, they don't have waste. When you eat excess eggs, you eat excess meat, you eat excess what? You take a lot of milk, kuku, hizo zote fish, you take a lot of them. Ama in your meals, you put a lot of meat. The body does not throw away like beans or dengos. They store in your body as a fat. So ukikula maharagwe nyingi, excess inaenda kwa waste. Okay. Lakini kwa nyama, ukikula nyama kubwa, inawekwa kwa mwili yako kama mafuta. Na watu wengi wale wako na diabetes, kile tunafanya, unakuta after sometimes ataambiwa aende akafanyiwe cholesterol levels. Why? Because watu wamekuwa, hakuna watu wengi hata ukiangalia, ukiuliza watu, leo umekula nini? Mayai 2 na slice 2 ya mkate. Mwili inahitaji 1 alternate days. 1 egg? 1 egg alternate days. Okay. So Monday, today you eat, Wednesday, tomorrow you skip, yes. The following day you eat. Yes. So according to me, huwa nina advise watu, unakula moja leo, ukikula, if you know that tomorrow you will eat meat, kesho usikule mayai. Yes, because you will take excess proteins. Yes. Wakati utakula proteins, pia, if you are eating an egg, add value kwa ile egg. Why? Because wakati una add value, siku hizi hata huku kwa street ukiuziwa mayai unawekewa kachumbari. Add
value. It earned value in that egg. Because now you are taking the proteins and you are taking the vitamins. So kile unapaswa kufanya hata ukikoroga ile yai moja, weka pre-cook the vegetables, hizi akina nyanya, kitunguu, unaweka ndani ya ile mayai. So kile kitaiva ni mayai lakini mboga zako hazitaiva. So umezikula zikiwa pre-cooked na zina add value ndani ya mwili yako. So tukikula chochote kile, nyama, maziwa, tunapaswa kuchukua kwa kipimo sana. Nyama ya mtu inapaswa kukua, nyama whether you are sick or not, inapaswa kutoshana na mkono yako. Lydia. Yes. Mkono. That is around 16 grams. Lakini my palm. Yes, your palm. Okay. Lakini watu unaona mtu anaenda anakula whole hiyo itanitosha. Yes. So either 4 to 6 pieces per meal. 4 to 6 pieces. Tude tudogo tunakatakatwa kwa mbuchari. 4 to 6 pieces. Okay. Hiyo ndio the meat that you are supposed to I'm eat. listening, I'm learning. Yes. Yes. Okay, another contributing factor. Another contributing factor ni ile maisha ya kukaa ukiwa umetulia. Watu wengi sana siku hizi unakuta kama sasa hata watoto wale tuko na wao wanapenda kukaa chini kwa TV kuwatch. Kuwatch videos, kuwatch TV. Hata watu mtu wakifika from 40 years ndio unaona wengi wao after 40 years unakuta wameanza kupata diabetes. Hiyo maisha ya kukaa chini, na wengine wanasema nilimaliza kulea, kwa hivyo that is the reason why niko pale, wao wanishughulikia hata wao. Umeketi chini, unaletewa kazi yako ni kukula. So the moment you are eating and you are not exercising, that is where the problem is coming. Kwa hivyo ni ya maana sana wakati unakula chakula, kukula chakula, you exercise pia, na hiyo maisha ya kukaa kitako hapana. So you move. Yes. Another one ni weight. Weight, kuna kitu tunaita BMI. Ni weight, tunachukua weight na urefu wako. Tunacalculate, tunaona unapaswa kukua na body inatosha, kilo zinapaswa kufanana, inatoshana aje. Wakati weight yako ama your BMI is above 24.5. That means you at risk ya kupata magonjwa zingine. Na magonjwa hii sana wakati mtu ako na diabetes, unafungulia mlango nafasi ya kupata complications za diabetes. Ya kwanza ni macho kupotea, blood pressure, kidney failure, heart attack, stroke, low libido. Ukiwa na sukari ikiwa nyingi ndani ya mwili, it's not easy kupona vidonda. Because ile sukari ikiingia ndani ya mwili yako inaharibu the nerves. Ikiharibu nerves kwa miguu yako, hata ikiwa umevaa kiatu kikakubana ama kikakufinya, mahali pale panaweza tokea kidonda. Na kikitokea kidonda, ile kidonda kupona, utajua uko na kidonda because already nerves zimeharibiwa na sukari. Lakini sasa utarealize wakati already mguu imefura, mguu inatoka maji, na ile kidonda kinaweza kukufanya mpaka ukue amputated ama ukatwe mguu. Because akiponi haraka. Yes. We'll come to that Yes. in terms of the complications that come along with it. After the break, we are going to look at now the complications that comes with now the state if one is diabetic. We'll come to that after the break. Okay. Yeah. Our viewer, stay tuned after the break.
Welcome back, our viewer. Before the break, we were talking about the complications and the contributing factors. You have asked us, is eating mutura and the soup daily a contributing factor? And I will pose that question to Lydia. Thank you. Kukula mutura. Mutura ni nini? Kitu ya kwanza mutura ni mchanganyiko wa damu, nyama ya tumbo na mafuta. So wakati wote, wakati mutura inatengenezwa, iko na mafuta nyingi sana, na ile mafuta ndio tunaita cholesterol kwa Kiingereza, na hiyo mafuta ndio tunasema mtu asikuwe na a lot of cholesterol ndani ya mwili yake. Kwa hivyo mutura inawekwa ndani ya the whole thing iko na mafuta, na ndio wakati inatayarishwa ile mutura huwa unaona inaingizwa kwa ile vichwa ile imechomwa na miguu ile imechomwa, lakini at the end of the day unakuta ile supu imekuwa white. Ni nini inaifanya ikuwe white? Ni hii mafuta iko ndani ya ile mutura. Na generally kulingana na Africans, ile supu tunakunywa kwa uko kwa butchery, unaonanga inapigangwa na kibuyu. Yes. Inapigwa na kibuyu. Inachanganyiwa ile mafuta ili iweze usione ama usitaste. Inachanganyiwa kule ndani. Kwa hivyo una take a lot of mafuta, na ile mafuta ndio mbaya. Kwa hivyo especially kwa watu wale wako na sukari. The moment una take ile soup, sukari yako unaiambia ipande haraka. Haraka. In fact ukitoka hapo ukifika nyumbani sukari yako itakuwa another level. Yes. I usually see when I'm walking along the road. I see, especially young people, I see them standing and there is a mutura person. Yes. And for those who may not know, mutura is, it is done like a sausage, but what Lydia is saying, what is added into to making it. So I see them in groups, and then somebody is given a piece. Yes. Would a piece be bad because yes, it's a small one? It's yes. Yeah. Because they take soup and they take the mutura itself. So the piece may not be all that bad, but the soup itself. Yes. Hiyo ndio mambo yote. Ndio mambo yote. So it's good at least. Hata ukitake at least take once or twice, but not more than that. Not daily. Not daily. Not daily. Yes. Okay. And it's cheap. And that is the reason why unaona ikiwa una nyama uko kwa mutura. Yes. You can afford. Yes. You can go as you, on the go. And you can eat ugali na mutura. Okay. And you sleep. Okay. Now, Daktari, I mean, Lydia, Yes. calling you Daktari is not, I'm not out of way. I'm okay. I'm not out of way. Yes. There is, now we have, you have told us about the contributing factors, the levels that we need to have, and what is not good for us to have. Now, how can somebody who is already diabetic manage it? Just let us know. Okay. Wakati mtu anajua ako na sukari na umeambiwa uko na sukari, ya kwanza ni drugs. Drugs, you have to take your drug according to daktari prescription. Ni kwa sababu gani? Hii drug yako unameza ama unajidunga ndio pancreas yako. Nikianza nilisema pancreas ndio inakuanga imefeli. Yes. Kwa hivyo wakati imefeli, wakati ujameza tembe yako ama ujajidunga dawa yako, that means hiyo siku hauna pancreas. Kwa hivyo drug ni the first. Secondary. So is the one that now kind of supports you in place of the pancreas. Yes. So you have to take daily.
not the time that you want. So kuna vitu zinafanya wakati uko na ile sukari ama wakati umepewa ile dawa, wakati mwingine inakosa kukusaidia. Vitu zile zinafanya sukari isiende chini ama ionekane kama hujameza dawa, ama ionekane kama umemeza pengine underdose. Ya kwanza, huwa tunaambia watu waachane na pombe. Hata ukienda hospitali unakuta mtu anaambiwa kunywa, avoid alcohol. Yes. Wakati umeandikiwa dawa ya wiki moja. Lakini hii unakunywa maisha yako yote. So hii unakunywa maisha yako yote. Leo umekunywa pombe, ama umetumia sigara, ama umetumia any other drug, hizi ambao wanajidunga, na uko kwa medication. Kumbuka ya kwamba it is either hiyo siku hujameza dawa, ama umemeza, yes, lakini umemeza underdose. Kwa hivyo ni ya maana sana kutotumia pombe ama kitu yote ambao inastimulate mwili yako. Pia kahawa, it's not advisable wakati uko na sukari. Kwa sababu gani? Ukikumbuka kuna mahali nilisema complication moja ni blood pressure. Wakati umekunywa ile kahawa, generally mtu anasikianga mwili joto. There is something inastimulate ndani ya mwili yako. Kwa hivyo wakati umetumia ile kahawa, inastimulate mwili yako kama pombe. Na watu wamedanganyika, hata wanaambiwa kuna soda, kuna pombe ambao na watu wale wako na diabetes. Na at the end of the day unakuta wanatumia. So kumbuka ya kwamba sasa at the end of the day it is either you are not taking your medication ama una take rest. So when you take these other things like alcohol and now the soda, the one that is said whether it has sugar or not, you are actually affecting your pancreas, as you put it. If you don't swallow your medication, it's like you don't have pancreas for that day. You don't. That day you don't have the pancreas. So ukienda kutest unakuta the sugars iko very high. Okay. Na after the sugars kukua high ndio inaleta the complications now. Okay. Yes. All right. So huwa ninaambia watu sukari ikiwa peke yake ni very friendly. Lakini the moment imezaa mazao ingine, mazao hiyo ya complications, ndio unakuta mtu alikufa. Mnasema ni sukari ilimuua, lakini hakuuliwa na sukari, aliuliwa na complications. Sababu ya kutomeza dawa vizuri. Okay. So ni nini tunafanya? Tunakula ili tuweze kumanage the sugars when it's in the body. Ya kwanza huwa ninahimiza watu wakule carbohydrates ambao iko na that complex carbohydrates. Iko na fiber. Iko na fiber ambao ni ya kutosha kama zile nilitanja mwanzo. Ya pili ni ama hiyo traditional food. Hebu niite traditional foods. Because traditional food hazikuwa sikipitia hii mambo yote inapita siku hizi. Then tunakuja ya pili ni vegetables. Okay. Especially if you are an adult, unapaswa kutake half of your food, it's supposed to be vegetables. Na vegetables, you are not supposed to mix more than 2 types of vegetables. You are supposed to mix just 2. Okay. 2 types of vegetables. Spinach and sukuma wiki. Yes. That's okay. Terere and managu. Managu. Saga na managu. Ama saga na terere. Kunde unaipika peke yake. Kwa sababu nayo kunde inaiva mbele, inaiva nyuma ya hizo zingine. Okay. So kile kinaiva mbele. Na ile mboga haifai kuovercookiwa. Ukipika na moto nyingi unaharibu the vitamins. So we pre-cook the vegetable. Generally we are supposed to pre-cook the vegetables. Na vegetable haifai kuwekwa maji. Okay. So vegetables. No soup. No soup. Especially to Kikuyu. No soup. No soup. Yes. So kwa vegetables
you cook. Lakini kwa vegetables, we have different type of vegetables. Kuna vegetable ambao ni zenye matawi na kuna mboga ambao hazina matawi. Vegetable ambao ziko na matawi ni akina sukuma, managu, terere, hizo ziko na matawi. Lakini kuna other vegetables ambao hazina sukari, hazina matawi ambao ziko na sukari kidogo tu. Okay. Zote zile hazina matawi ziko na sukari lakini kidogo tu, percentage ambao si kubwa. So hii ni akina, kuna hoho, kuna nyanya, kuna kitunguu yenyewe kile kitunguu. Then kuna gojet, cabbage, broccoli, broccoli. Kuna briganyas, kuna mishiri, kuna minji. Na minji ile ninataka kuambia my viewers. Minji si protein. Watu wanaichukuanga kama proteins. Minji ni vegetables. Kwa hivyo minji ikikuliwa, ikuliwe kama vegetables. Okay. So wakati ule unakula chakula ya vegetables, mix chakula ambao iko na ambao yenye matawi na ile haina matawi. Hapo tunaweka kama nyanya 2 ama 3 kwa mboga zetu. Another thing, wakati unapika vegetables, kuna fat soluble vitamins na water soluble vitamins. Fat soluble vitamins ni zile ziko rich in vitamin A and D. Na ziko na colors. Vitamin A has colors. Kuna orange, yellow, and red. Okay. Yellow, red, and orange. Yes. Those colors, they are rich in vitamin A. Na vitamin A, especially ikiwa kwa vegetables, it need fat ili ingie ndani ya mwili yako vizuri. So tunaipika kwanza, tukiivisha, ikiiva, ndio tunaweka greens zetu. Lakini ukiweka greens kabla ya ile injaiva, hata haivi. Because already inaivishangwa na mafuta. Ukikaanga unaweka kwanza, then unaweka. Kawaida hata especially wa mama wale wananisikiza, ukienda kwa mboga kupika uweke nyanya, uweke mboga then uweke nyanya juu haivangi, inakaa baki. So it has vitamin A rich. Okay. Has vitamin A. Vitamin A iko na benefit nyingi sana ndani ya miili yetu. Kwa hivyo ni vizuri kuipika kwanza inaiva, then halafu na vitamin A pia iko kwa matunda. Okay. Na iko na kwa vegetables. So ni vizuri kuipika kwanza, then unaweka your greens. Hiyo ni mambo ya vegetables. Ya pili, ya tatu, na ndiyo ya maana sana, ni plant proteins. Plant proteins, watu wale walikuwa wanagonjeka sukari kitambo walikuwa wanakula maharagwe na mboga. Ati hiyo ndio daktari amesema. Lakini nowadays people, your body need everything. So inapaswa kupika kila kitu yako yote kulingana na vile inapaswa. Kwa hivyo ukitayarisha your meal, whether you have diabetes or not, unapaswa kutayarisha ile meal ukiwa na plant protein. Shida inakujia hapa, tunakosa kusoak the legumes. Tunaziita legumes. Beans, type za maharagwe. Instead ya kusoak, ndio unasema watu wanasema iko na gas. Wanaanza kusema mimi nakuranga sijui inaitwa yellow beans, nakula sijui ile ina gas. Gas wewe ndio unapaswa kujiondolea. Soak the legumes for 12 hours overnight. In the morning ile maji umesoak mwaga, then chemsha. Weka maji fresh, chemsha. Ikiiva ile maji imebaki bado mwaga, then unakaanga fresh. Ukikaanga fresh, weka kitu kama carrot. Carrot inaondoa ile toxin inaweza kuwa imebaki mahali pale. Grate the carrots. Ama ikiwa uko na cabbage pia weka. Ukaanga na cabbage pia inakusaidia kuondoa the toxin ile inaweza kuwa imebaki mahali pale. Lakini ikiwa uko na sukari,
make sure carrot yako ile unaweka iko na kipimo, kwa sababu carrot iko na sukari. Iko na kipimo. Kwa hivyo tumia sparingly carrots compared na other vegetables. Then wakati bado una prepare ile legumes, ni vizuri kuweka spices, natural spices. Kama akina ginger, akina kitunguu saumu. Hizi zote zinakusaidia, kama vile unaona zinakusaidia kutengeneza, kuondoa ile mafuta nyingi ndani ya mwili yako. Inakusaidia pia kuondoa infection inaweza kuwa nayo. Zingine pia kama kitunguu saumu kina lower blood pressure. So anyway, ina add value kwa your food. So ni ya maana sana kutumia those traditional ama fresh natural spices. Yes. Lydia, it's good even to make sure we are adding to kukura vegetable, do the cooked vegetables and uncooked. Ile tunaita kachumbari. Tengeneza kachumbari, kuchanganya na chakula vegetables zako zile zimeiva. Hiyo inakusaidia kudetoxify your body na kuondoa a lot of fat. Yes. Imagine hatujamaliza. We'll take a short break, and when we come back, we finish up on management, and then we ask ourselves, how can we now prevent, for those that are not diabetic yet, how can we prevent it from getting to us? Right after the break. Welcome back, our viewer. This topic is so interesting, and we are learning so much. I am personally learning so much. Before the break, we said we want to continue with the management. Lydia, endelea kutuelimisha. Okay. Matunda ni vitu ya maana sana, especially kwa watu wale wako na sukari. Huwa tunawaambia wakule matunda ambao haina sukari nyingi. Kwa sababu chochote matunda sukari yake inakaa kama ya glucose. The moment umekula tunda, ina dissolve ndani ya mwili yako haraka kama ile glucose sasa. Na tunda lile ukikula ikiwa kubwa inaharibu sukari yako. Ilikuwa yes nzuri, lakini inakuharibia. So ni nini unapaswa kufanya? Kuna matunda ambao unapaswa kukula kama, for example, kama watermelon, don melon, pipino, apple. Chungwa ikiwa kubwa unakula half. Hii maembe makubwa unakula quarter. Berries unakula, lakini unakula a handful kwa mkono yako, kama 2 pieces less than 10. Lakini matunda zingine zile ziko na sukari nyingi, wakati huo tunaambia mtu ukipima sukari ukute sukari yako in the morning, because wale kuna sukari huwa wanapima. Ukipima sukari yako unaangalia ukute iko juu more than, fasting iko above 6.1. Jiambie ndani ya moyo wako ni nini utakula ili uweze ku make sure sukari yako haitapanda, because you have to eat. So we tell them to eat in the morning, na lunch time, and then dinner. So chakula unapaswa kukula, hata ukikula sosa, si mkate na chai. Kula food ile remain in the evening, unakula in the morning, then lunch time kula a plate, a normal plate. Nilisema mkono yako ndio carbohydrate. Kupima. Carbohydrate. So in the morning you can take half of your ugali. Hii mkono yangu ninakula hiyo ka half, ka quarter, kanuswe. Then lunch time kula whole mkono. Sapa kula kandogo, because pia watu wengi wale unasikia wako na sukari, unakuta kilo zako ziko juu. Na BMI zao zimeenda above the 24 wako obese. Yes. Ile tunaita obese. Kuna obese ziko na grade. So unakuta tunawaambia wanakula less. Kulingana after kupima kilo na weight, ndio tunajua sasa tutakwambia ukule kiasi gani ya chakula. Whether ni carbohydrate, proteins,
Then vegetables, hata ukikula the whole plate, haina impact. Yes. Okay. So matunda, tunakula ile iko na sukari iko chini. What about bananas? Where are bananas? Yeah. Ziko na a lot of sugar. So ukikula banana, unakula banana kale kandogo kamoja. Ikiwa ni hii kubwa tunauziwangwa 10, unakula half. Okay. Yes. Okay. Lakini sana it's very advisable to take fruits rich in vitamin C. Okay. Because hiyo inakusaidia hii infections za throat na nini inakusaidia kuziondoa most of the time. Yes. Okay. Yes. Now, we've talked about those that have are diabetic. There are those that are not. They are not diabetes. And they would not want to get there. So what can they do? Okay. Yeah. That is where now tunasema mambo ya preventions. Okay. So generally chakula ya familia inapaswa kukua sio refined food. Okay. So chakula yetu hata tukikula mchele, because mchele it's unavoidable. Especially to us who are in Central Province. If at all tunakula ile mchele, make sure ile proteins uko nayo ni either beans ama jahe, because ukiangalia hizo zote they are strong, ziko na a lot of impact, ziko na at least hata hizo ziko na carbohydrate in it, lakini ziko na good fiber ambao itafuta digest haraka. So tuna encourage that. Another thing ni kukula unga ya kusiaga. Kitu ingine ni kukula kama sasa ikiwa ni mandizi, matoke, that is matoke. Unakula matoke, tuna avoid vitu kama viazi. Viazi, watu wetu wanapenda viazi. So viazi tunapunguza, tunaondoa hizi drinks za kawaida hizi tunapenda kukunywa juice, soda, rukosendi na ibena. Mtu akigonjeka hata unapeleka yangu rukosendi na ibena. Unakuta ni sugars tu. Unadanganywa, unaambiwa ati unaletewa upate appetite. So kile kinakupatia appetite ni fruits na vegetables. Hizo ndio zinakupatia enough appetite. Yeah. Kitu ingine ni kunywa maji. Water. Watu wengi hawakunywa maji. Watu wengi unakuta, for example, mtu anakaa the whole time without taking water. Na huwa ninaambia watu, maji tunapaswa kukunywa kama vile tunakunywa chai. Ukiwa na kiu, uchukue maji ukunywe 500 ml, because ni kama sasa nilipanda hii kamlima nikakunywa 500 ml, niko na kiu. Yeah. After 15 minutes nitatafuta msaada iko wapi niende nikatoa ile maji. Yeah. Lakini if I take kama chai, sips, I may take a whole day without going to the toilet. So, tuna advise our patients, ama everybody who is listening, anakunywa maji kama chai, ni kukunywa hizo sips. If you see watu wale wanafanya drip irrigations, huwa ninapenda kupeana that example. Okay. Ile mmea ambao inakuwa pale, inatone ya maji kila dakika. Apakauki maji, na apakui na maji nyingi. The same kwa mwili ya mwanadamu. The moment unakunywa maji kama tone, ile maji inaenda inanawirisha mwili yako, ina feed the cells vizuri, mwili yako inakuwa rehydrated vizuri, lakini hautakuwa na a lot of waste. So from morning, ukikunywa uchukue chupa, uteremushe yote mara moja. It's after 15 minutes unatafuta njia unaitoa. Yes. So from morning to 1, take at least a liter. From 1 to 6, take another liter ya maji. Na with that, at least utakuwa rehydrate yourself, umetengeneza mwili yako, kidney zako umeziosha vizuri, mwili yako cells zimetengenezwa vizuri, na mambo yako yote inakuwa sawa. So kunywa maji kama chai, isikunywe kama kukimbia unakimbia. Kitu ingine ni vizuri kupunguza kukula
chumvi nyingi, kukula sukari nyingi, kutumia sukari nyingi. Unakuta mtu anaweka kikombe ya chai anaweka vijiko kama 2 ama 3, vijiko 3, 4, na kakijiko kamoja tutakuja kusoma siku nyingine, lakini unakuta kilocalories zile kamebeba, zile calories kamebeba ni nyingi sana, kiwango ya kuwa kakijiko kamoja kako na 125 kilocalories. Na wewe mwenyewe umekula 4 ama 3 na umekunywa chai mara 3 kwa siku. So at the end of the day, you are, as an adult we need to give you around pengine 1500 to 1800 kilocalories. So ikiwa tumekupatia hizo kilocalories, already umechukua na kikombe moja, already you have 500 kilocalories. Okay. So at the end of the day, how many kilocalories are you taking? A lot. A lot. Then tutakuja tujaribu kumanage your weight tushide. Sawa sawa. So it's very very important kuondoa hizo vitu ambao they are not adding value kwa mwili yako. So mtu mgonjwa na ambao si mgonjwa akule a lot of vegetables, akunywe maji, na yule si mgonjwa akule more fruits whether siko sugary or not, take a lot of fruits, eat during the day, not at night. Majority of the people eat at night. Naenda kwangu nakula sahani ya ugali ambao ni hip, lakini in the morning nilitoka na kikombe ya chai. So eat in the morning because you are busy. Eat in the morning. Kula chakula ya kukutosha in the morning. Lunch time kula chakula. Then supper enda ukule kidogo tu. Chakula kidogo tu. Siku hizi tunasiita groups. Okay. Tuna groups, tumesi group. Okay. Si vile tulikuwa na carbohydrate, proteins, hizo. Hatuna hizo. Sasa tumesi group. Kuna hiyo ya starches, kuna hiyo ya proteins, plant proteins, kuna ya eggs, kuna ya maziwa. Hizo zote zimeiwekwa in groups. Animal vegetables protein, yeah. Kuna vegetables zile ambazo ziko na sukari na zile hazina. So zimewekwa in a group. So at the end of the day, eat the varieties of the food in that food groups. Na ukifanya hivyo mwili yako itakuwa sawa. Okay. Lakini defined food tuondoe. Hizi vitu ambao ni za watu tunaiza pesa papa. Ile kile unaenda unachukua unakula direct, vitu ya kutumbukiza mafutani sana tuache, because hizo ndio zinatuharibia. Ya mwisho ni exercise. Okay. Watu wafanye exercise. Unakuta sisi tumezoea exercise. Unauliza mama anakwambia mimi ninaamka naosha vyombo na nafagia nafanya ABCD. Lakini exercise sio exercise wakati umeizoea. Exercise ni exercise because umepurpose kutumia muda fulani ya kuexercise. For example, in the morning I jog. In the morning, yes. I can jog in my own house. I jog for that minutes. Yes. In the evening before I sleep, I jog for 15 minutes and do other exercise. Zile ninaweza fanya. Ndio unakuta elderly people, especially from 60 and above, unakuta they just like sitting down. And every time anasema anaumwa. Why? Because already mwili yake ilishikana. Hata ukivuruta hii mguu, uvurute kidogo, unasikia ameanza kushout. So huwa ninawafunza kufanya exercise ambao anaweza fanya akiwa bado seated, ama akiwa anatembea, lakini asikae mahali pale akiwa hakuna kitu anafanya. Yes. Is walking okay? Walking it's okay, lakini you have to keep time. Okay. Time. You, for example, if nitatoka hapa nifike kanisani. Okay. I use 5 minutes. Okay. Tomorrow I use 4 minutes. Yes. Ama tomorrow nitatumia 3 minutes. Nitakuja nikireduce. Okay. So unaenda ukireduce, then unaongezea, unarudi pale, una reduce, hivyo mpaka at the end of the day ikue inakufanya unatoa jasho. Ukitoa jasho, that is the time that you are burning now the fat that is in you. Okay. Yes.
So long as if you do the exercise and you are not toiling the jasho, then it's very, very important kufanya hivyo. Okay. So in the morning, in the evening, even in your own house, jog. Kama unakimbia, lakini you are not moving away from where you are. Yes. In your own bedroom, jog. Yeah. 15 minutes. If you are able to sleep kwa mgongo yako kwa floor, pereka baiskeli. Nawaambianga upereke baiskeli. Baiskeli inakusaidia sana. Yeah. Ina make your muscle and your brain to work well. That is you. Yes. You're moving your legs. Yes. Yes. Ikiwa mgongo yako imerara vizuri, comfortable kwa floor. Yes. Okay. Lydia, we can't finish this. We can't finish this. We'll come back, and I'm sure that we'll also be able to look into other categories of people, Yes. and especially on diabetes. But before we close, I would like us, we have organized a day that we are calling it Ladies Health Day. And one of our guests and the personnel that will be there, it is yourself. Yes. Tell us what you'll do to us when we come, because I'll be telling our viewers what would, or informing our viewers what will happen on that day that we are going to tell them. But what will be happening on the 9th of July, 2022? Okay. What part will you be taking on that day? Okay, karibuni sana viewers. On 9th, nitakuwa mahali pale nikiakilisha lishe bora. Kwa hivyo karibuni sana. Pahali pale nitakuwa nikifanya weight, height and the BMI. Then mahali pale bado nitakuwa nikifanya nutrition care, ambao ni nutrition counseling on personal level. Karibuni sana. Thank you so much. Yes. I like the last bit that you said, on personal level. Yes. Our viewer, on personal level. We have organized as the Health Now show with our partners, the nutritionists, we have a gynecologist, and we are calling it the Ladies Health Day. We'll be able to do what she has said, and we'll also be having our gynecologist with other health personnel doing breast exam. They're also going to do cancer screening, cervical cancer screening. One thing that I've learned is that cervical cancer screening is a prevention. It is one way of preventing it. And I've been informed by the doctors that it is the most common illness in ladies, but it is also the best, or 100% can be prevented. And one of the ways to prevent it is by screening. We have organized that screening among the other things that we are going to be doing, as she has said, and we are really looking forward to you coming and gracing that occasion. Because somebody said prevention is better than cure. I always say, add to that, that prevention is cheaper than treatment. So when we come together, we are preventing, it is cheaper, because we will know what to go and do next. And we'll live healthier life. Lydia has told us about how we can prevent diabetes. She will be there so that she can do that assessment. She can advise you on how you are going to eat. And she has said personal. So I am inviting you as the host of this show, because we are the ones organizing this, to come on that day, tag a friend, block that date, 9th of July, 2022. It will be on our community, Word of Faith Community College. It is in Kiambu Town, and you'll find us there. Call a friend, invite a friend, share with a friend, and let's all be there. And if you'd like to continue talking to us, I will allow Lydia to share her contact where you can ask her questions. And if you ask us questions, we'll be able to answer them even in the next episode. But for now, I will allow her a second to tell us, how can we get her? How can we reach her? Thank you. Currently, I'm working in Ruiru Sub-County Hospital. So if you are nearby that area, unaweza kuja na tutaongea.
I have my cell phone contact ambao ni 0721 868 229. That's my cell phone number. Thank you. Thank you so much. If we would like to ask more questions to her, that is her contact. And if you'd like us to reach us on this show, our numbers are on the screen, and you can be able to reach us. Until next time, when we continue with her, and even in another episode, it's bye for now. God bless you.